ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 19 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰੋਕ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਹੈਤੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 19 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ PMLN ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਲਈ 19 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions to the best of my ability, honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and the law, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being, and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं की जाएगी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ ये ज्वेलरी स्टोर्स हैं वहाँ पर उनकी पूरी तरह मॉनिटरिंग की जाए और इंश्योर किया जाए कि आम आदमी को जो उसका हकदार है उनको उन्हीं कीमतों पर वो अशिया मुहैया हैं जिनका उनसे वादा किया गया है और उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसमें कोई कमी ना हो। आज मैं इस मीटिंग को सिर्फ चंद जो पॉइंट्स के ऊपर मैं इसको मैं करूँगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है
اس قوم کو وہ ہے مہنگائی، کہ اس میں ہم کس طرح کمی لا سکتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن حکومت وقت کا ہم وفاق مل کر صوبوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کہ ہم، اور خاص طور پر اس شہر رمضان میں ہم اشیاء کی قیمتوں کو کس طرح مینیج کریں اور کنٹرول کریں، یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے اور پہلا ٹیسٹ ہے، یہ پہلا امتحان ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس میں آپ پوری طرح آپ شامل ہو جائیں اور انشور کریں کہ اپنا وفاق کے جو ٹیریٹری ادارے ہیں وہاں پر تو کلیتاً خالصتاً ہماری ذمہ داری ہے، اور وہاں میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس، کہ پرائسز میں کوئی وہاں پر خرابی ہو، کوئی وہاں پر کوئی اویلیبلٹی کا پرابلم ہو، دیٹ آئی ول ناٹ ٹالریٹ ایٹ آل۔ اس کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ کا نظام ہے، اور صوبے کے ساتھ مل کر جو کچھ انٹیریئر منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہے، جو کچھ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو بھی ہماری جو کیپیسٹی ان کو مہیا کر سکتے ہیں ہم دیں، تاکہ یہ مل کر ہم انشاءاللہ یہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکیں، اور مہنگائی کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کریں کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और वो है खान साहब के साथ मुलाकात, उसकी सिक्योरिटी, इसके जान को ख़तरा और अडियाला जेल की सूरत हाल पे खान साहब से रिलेटेड हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि ही शुडंट बी इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में रखा गया है। 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए थे, जिसमें से 3 केसेस 5 दिनों में 3 सज़ाएं दिलाई गई है। वो पूरे दुनिया के सामने कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल कंक्लूड करके जो सज़ाएं मैक्सिमम थी वो सज़ाएं दिलवाई गई थी, वो सब दुनिया ने देखा है। उस सब के बावजूद हम कानूनी रास्ता अपनाते हुए अदालतों में आए, अदालतों पे एहतराम और इत्मीनान करते हुए ये उम्मीद किए बैठे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंशाअल्लाह ताला हमें अदालतों से इन सारे केसेस में रिलीफ मिलेगा। लेकिन पहली सज़ा के भी जब सज़ा हुई थी और अडियाला जेल में ही रखना था, तो खान साहब को डाइवर्ट करके अटक जेल में रखा गया था। बाद में एक पिटीशन पे खान साहब को अडियाला जेल वापस लाया गया। इसके साथ ही बीबी साहिबा की भी कन्विक्शन हुई थी, तो किसी रिक्वेस्ट के बगैर, किसी परमिशन लिए बगैर, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, किसी को इतला किए बगैर बीबी को आइसोलेशन में रखा गया, एक कमरे में बंद किया गया, सारे शीशों को भी बंद किया गया, और वो अपने घर में ये कहा गया कि वो नज़रबंद है, जबकि हम समझते हैं अडियाला की हालत उससे भी ज़्यादा बेहतर होती अगर वो वहाँ होती तो। खान साहब से रिलेटेड स्पेसिफिकली आपके गोश्तगुजार करवा रहे हैं कि उनसे मुलाकातों के सिलसिले में 10 पिटीशनें फाइल हुई थी ऑन एंड ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी, और ये मसला तय हो गया था कि ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन खान साहब के साथ रूटीन की मुलाकात हुआ करेगी। इसके अलावा जिस दिन कोई केस लगा हो, उस केस में मुतालिका वकला और परमिशन लिए जो बाकी वकला होंगे वो भी साथ जाएंगे।
ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 31,112 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 67 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,112 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। Of course, the delegation is big because the moment is huge. There is a massive aggression and massacre and genocide against our people in Gaza. So the women of Palestine, they wanted to make a huge message of being with you and you, the media, to show that they are here and they are in full force to tell the story of our people. The Secretary General mentioned, and we thank him for that, the tragedy of the Palestinian people and called for a ceasefire. The same thing with the President of the General Assembly and the same thing with Sima Bahouth to start the debate and the discussion. Everything has been destroyed. 600,000 plus students are without schools, 88,000 college students without universities and places to go, no food, no water, no electricity. It is really a huge catastrophe. And she said, I reiterate the call of the Palestinian people for an immediate ceasefire. That's what we need in order to be able to send what need to be sent to the people in terms of humanitarian assistance and to stop the tragedy of the forced transfer. She said, we are coming to you with this message. And for you, colleagues and friends, we brought to you just few days ago 10 members of families and victims of families of the war in Gaza. It was a moving experience. They shared with you the details of their story. Now we are showing you also a larger delegation of Palestinian women coming from Palestine to be here in the CSW, raising their heads, telling the story of the Palestinian people. And I know that this conference is the conference of solidarity with the Palestinian women, with the Palestinian people. This conference will be calling for a ceasefire. ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫੋਮ ਛਿੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੈਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੈਰੀਕਾਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਮੀ ਚੈਰੀਸੀਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਨੈਰੋਬੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਹੈਤੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। Turning to Haiti, I can tell you that the chef de cabinet, Courtney Rattray, is in Kingston in Jamaica, where he's representing the Secretary General at the high-level meeting organized by the Community of Caribbean States, CARICOM. Also with him there from the UN is Atul Khare, the head of the Department of Operational Services, and Miroslav Yencha, the Assistant Secretary General in the Department of Political and Peace Building Affairs. Our main message to the meeting is that it is critical that we support the Haitian people with one voice towards finding rapidly a Haitian-led solution to the current grave crisis. The Secretary General continues to call on governments and all national stakeholders to agree on immediate steps to stop the ongoing deterioration of the situation in the country and to advance a political process that will lead to elections. He also continued to urge member states to accelerate ongoing plans to deploy and, of course, adequately fund the multinational security support mission, which was, as you recall, authorized by the Security Council last October. And that mission is needed to tackle the grave security needs of Haitians. You've also been asking me about the trust fund that is supposed to fund this mission, and unfortunately I can confirm to you that there are no new contributions so far to the trust fund. It still stands at 10.8 million American dollars. On the humanitarian end, our colleagues continue to do everything they can to deliver assistance to people in need, despite the risks for their own safety. Since the end of February, the World Food Programme and its partners have delivered more than 50,000 meals to the people who have fled their homes. UNICEF and the International Organization for Migration have provided nearly 70,000 gallons of water and emergency shelter material. We, along with our partners, have also distributed 1,500 hygiene kits to sites where people uprooted by the violence are living. But that is, of course, not enough. We need unhindered, safe humanitarian access without any preconditions. Our humanitarian partners continue to report shortages of medicine and medical equipment, along with blood, beds, and staff to treat the patients who are coming into the hospitals with gunshot wounds from areas all around Port-au-Prince. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਡਸਰ ਹਾਈਵੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। This plant, Canada's first large-scale electric vehicle battery plant, is a game changer. It's going to create 2,500 good-paying jobs, spurring further growth across the region and across our auto and manufacturing supply chains. Just last December, Bobic America announced its plans to invest $35 million to build a new auto part plant in Windsor. And here in Kingsville, MC3 Manufacturing announced a $6.8 million investment to build its first new facility. While the previous Liberal government chased away 300,000 jobs, we're bringing them back. There's 700,000 more people working today than there was working 5.5 years ago, with better jobs and bigger paychecks. We're rebuilding Ontario's economy. We're rebuilding our manufacturing sector. As the region's economy expands, we need to ensure we're building the infrastructure to keep up with this growth. That's why we're investing in schools, including a $59 million school for right here in Kingsville. So again, Mayor, great job, and our local champions for pushing that new school. We're building a brand new Windsor Essex Hospital. We're building new roads and highways to keep up with the growing demand that we see here and keep people moving and goods moving safely. And today, I'm so pleased to announce that we have officially started work to widen Highway 3 from 2 to 4 lanes between Essex and Leamington. I remember, yes. And I remember when I first got elected, we were talking about it, and this whole region wanted it. I know the previous government ignored it for years. Not only getting goods from point A to point B and people point A to point B a lot quicker, but there was a big safety issue down here. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.9% ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 41,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Inflation in Canada fell to 2.9% in January. That's down from 3.4% the month before and down from its peak of 8.1%. This is real progress and a return to the Bank of Canada's target range. That's great news for all of us, including the people responsible for this apartment building, people who are trying to get financing to build more homes faster. Thanks to the hard work of Canadians and Canadian businesses, Canada added 41,000 jobs in February. That was more than double market expectations. Today, 1.2 million more Canadians are working compared to before the pandemic. Wage growth has outpaced inflation for the past 12 months for the past year. Real wages, that means wages after accounting for inflation, are now higher than they were just before the pandemic. Real GDP grew 1.1% last year. That's more than triple what was forecast, and it means last year we avoided the recession that many had thought was inevitable. Private sector economists are now predicting that Canada will have a soft landing from all of the incredible and wrenching turbulence of COVID and what followed. And last Friday, DBRS reaffirmed Canada's AAA credit rating with a stable outlook. That is a powerful proof point of our government's fiscally responsible approach. All of this is progress, but we all know that so many Canadians, so many people here in BC are still struggling to make ends meet. They're struggling to juggle their bills at the end of the month.
they're struggling to find a nice, affordable place to rent or to buy that first home, and they're struggling to feel confident about their future. That's why we know that we have a lot more work to do. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।